na ndị dị ndụ. Daalụ nna anyị nke eluigwe n'ihi ihe ị na-eme na ndụ anyị. Anyị na-ayọ ka ị bịa gọzie anyị site n'okwu gị ọzọ n'ụtụtụ a. Ka eluigwe ghekwara anyị oghe. Mmụọ nsọ biko bịa were ọnọdụ gwa anyị okwu n'asụsụ nke anyị ga-aghọta site n'ihe edere ede wee kọwara anyị onwe gị ma mee ka anyị bụrụ ndị a ga-agbaziri otu anyị na-agaghị isi were na-ebi ndụ anyị ka anyị wee nwee ike ịdọdata iru ọma gị na ndụ anyị n'otu n'otu wee si n'ụzọ dị otu a mee uche gị ma bụrụ ndị nketa nke ngọzi gị n'afa Jizọs Kraịst bụ onyenwe anyị. Amen. God bless you. Okay, I na study the kings from First Kings. Mana ebe nchoka I ba because most of the stories if na First Kings, Second Kings, Africa na First Chronicles, Second Chronicles. So for today, actually, I cross over to Second Chronicles. Ka anyị na-anya na ndụ onye anyị kpọ Jehoshaphat. Second Chronicles chapter 17. Ebe anwa ka wepụtara anyị ha chọọ ka anyị kọwaa maka nwoke a. Mana lota ebe anyị na-achọ ka anyị gaa njem na what I call the great conspiracy. Mana nchọ ka nye background to that great conspiracy. So na ibido tata anyị agaba just nye ezigbote background mgbe ọbụla anyị ga-eji wee lụọ ebe ị ga-amụta why I called it the great conspiracy. Lota na this time na the kingdom adigo divided into two. Enwe southern kingdom ife a na-akpọzi akịta bụ Judah. The northern kingdom ha na-akpọzi akịta bụ Israel. So if na ebe a say the king of Israel mana na refer to northern kingdom. Capital ha dị na Samaria. Then if ever akpọ king of Judah mana na-ekwu maka southern kingdom, that is nke arapolu David fa. And then their capital dị na Jerusalem. Okay, so that is the setting now. So Jehoshaphat bụ na southern kingdom ka ọ na-achị na Judah. So ọ ka si na agbụrụ David were na-aga. Chapter 17 verse 1 where see Jehoshaphat his son reigned in his stead, and then he strengthened himself against Israel. So the implication, if you go a chapter na that verse 1, but na strengthen himself against Israel, but no melonwe ka dike megide the northern kingdom. So as at this time you will now understand na enwe go ahead ka gasị na enwere esemokwu n'etiti ndị Judah na ndị Israel. Then verse 3 we see and the Lord was with Jehoshaphat. May the Lord be with you in Jesus' name. Testimony give bolo na the Lord be with you. Man enough ago. As na the Lord is with you. Man enough enough. So now Jehoshaphat testimony na the Lord was with him. E when any reason. As na reason because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim. Now, Ogarere no zombo nke David. Kerifo minu, Jehoshaphat be very careful, very intelligent young man. Obendele down, study unto David. Wherefore David, even unto David can be divided into what I call the pre-Bathsheba years and the post-Bathsheba years. That is, years before meeting Bathsheba. Now years after Omiti Bathsheba. Before David meet Bathsheba, David was 100%. Now he no name excellent. What a big say we career. Manozibonje Bathsheba of Bathsheba ka na war we just say boy life for David they call Gasa. In fact after that when him will say for men and do David. So this Jehoshaphat bent down and studied the life of David. We decide they are not ga pattern no way after the first ways of David. That is the pre-Bathsheba years of David. Very important. Okonye mo efeseme. Nwoke ọbụna tonitelu chọrọ ịba ulu na ndụ ya ga-ebu ụzọ na papa mụrụ anya. Your father mụrụ gị, your grandfather. You must study them. Ịchọ ka imeke ya in life. Chọba strength your father. Malebe your father with strength. And then equal strength your father. Pray and ask God to help you to improve on the strength of your father. Then choba weakness in your father. If weakness only for Nando your dad, let's say God that this weakness will not manifest in my life. Actually, to improve on whatever your father has done with his own life. Or if Jehoshaphat he looked at David his father
among ndị niile bụ nne ya ọ fọ na David bụ champion, and then ọ chọba ebe David metal ọfụma, then pattern na onwe after the first ways of David his father. That's what that verse 3 na-agwa anyị. And then verse 4 wee sị that he sought to the Lord God of his father and then walked in his commandments and not after the doings of Israel. Now, ndị Israel of the northern kingdom, dịka isi wee malụ bụ ikpele alụsị ka eji wee tọntọ anị ha. So dị Jehoshaphat kpebiela onwe ya na mma dịka ndị Israel si eme. He will not do after the doings of Israel. In other words, o mee ekpele alụsị ka ndị a si ekpele alụsị, kama na ọ ga na-agagharị n'iwu na n'ụkpụrụ nke Chineke. Life bụ a matter of choice. Ife dị na ndụ a bụ choice. Otu onye si wee kpebie o si biela onwe ya ndụ. Young man na-etonite nwere ike decide ya na ife ọ chọ bụ o tetụla n'otu o jee na bịa palọ jee nọla anị na-aṅụ golda. Nwere right ịbalị mba, o na-ese igbo, na-ese siga, na-ese chọba ebe a na-eme heroin na cocaine, jee bido sniff those things. All choice ya, and mana onye nwa mechaa ọ ga-ata for consequences of his choice. Onye ọzọ nwere ike kpebie sị mba na mụnwa bụ ụlọ ụka ka mma na-eje, ụtụtụ mbịa morning prayer, then mgbede mbịa n'ụlọ ụka malụ m onwelu solo ndị kwaya, solo ndị band, solo imogo na-elu Chineke so ọ ka nsi wee chọọ. Ọ choice onye anwa. Inere mmadụ na-aba ha na-abụ nke bụla ejima, ofu ejima efesie mmanya na cocaine, ejima nke ọzọ efesie kwaya na church. Both of them will never end up the same way. Not possible. Otu onye si kpebi ka ndụ ya ga-esi wee dị. Ịchọọ ịgali n'iwu Chineke, ime Chineke kpere n'ikpe na ezi omume, all your choice. So Jehoshaphat decided to make a choice here. Choice ya bụrụ ihe niile mfu n'ebe nna m David nọ, ịgagharị n'iwu Chineke, irube isi nye ihe Chineke si mụ mee na mmemme ya. Mana ọkwa ifuru ndị Israel a, ndị Jeroboam na ndị otu ya, I will not do according to the doings of Israel. Mma mmenata kafa because ọfụgo ihe na-eme n'obodo Israel. Fu otu Chineke si were na-eso ha. Na verse 5 we're saying because of choice sir o make. Every choice na-enwe reward. Every positive choice na-enwe blessing na-esie. Every negative choice na-enwe causes and anger and the consequences na-esie. Now verse 5, because of choice, the Bible will say, therefore the Lord established the kingdom in his hand. Can I also prophesy to you, neighbor? Okay, for whatever you are doing in this life, may the Lord establish it in your hand in the name of Jesus Christ. Onye na-azụ afịa Chineke establish a business ya n'aka ya, onye anwa ga-aka ndị ọgbọ ya. Onye nọ na ministry, God establish the ministry in that person's hand. The person will do well more than his contemporaries. So if God establishes what you are doing in your hand, you will naturally begin to enjoy uncommon favor. Oya before verse 5 and wine. Therefore, the Lord established the kingdom in his hand. And then something happened. Look at the rest of that verse 5. I'll say, all Judah, eba baby is in a Bible. Now, mmadụ ga na-achị ndị mmadụ, ndị ọ na-achị without compulsion, without compelling them to do anything. Ndị ọ na-achị wele aka fa kpebie je na-ebutele onye ahụ onyinye ịnata iru ọma. Bible says na all Judah brought to Jehoshaphat presents, and then the man had riches and honor in abundance. Why? Ọ bụrụ na mmadụ kpebiri anyị ime uche Chineke na ịgagharị n'ụkpụrụ na n'iwu Chineke, ife ọ na-adọtala onye anwa bụ ife a na-akpọ uncommon favor. You just begin to enjoy favor. People will naturally begin to favor you. Ndị mmadụ ga-ebido na-enye gị ihe. You don't demand it, but people will keep giving you. People will keep blessing your life. Why? Maka na gị nwa doziri ndụ gị ọkwụla ekeresi n'iru Chineke. So n'ebe a ndị Juda niile were aka fa na-ebutelu eze ha present, na-ebutele present. Onye nwe ọka obute, onye nwe rice obute, ife onye ọbụla nwe ha na-ebute. Ịbịazie na be the man, the Bible will say the man wee nwee riches and honor in abundance. Enwe riches na dey backed up with honor, nwee riches na dey backed up with dishonor. Ife onye nwere riches, nsọpụrụ dị na riches ya, mana riches a si n'ebe Chineke nọ wee bịa. Mana ife gburu obodo anyị taa bụ na ndị mmadụ na-enwe riches, mana riches anwa adị backed up with honor. Maka na ego ezutele ezute, ego eji force napụ ndị mmadụ, ego ịyafụ onye nọ n'ọchịchị owelu nya anya ukwu na obi ọjọọ were na-eso ndị ọ na-achị. Before you nweta ife na gọọmenti a napụ gị ego
ya ego ụmụ ego anụ eji iwe were anapụ ndị mmadụ na-eweta mana oso n'obi ha pụta. Onye nyere ego a ga-enwekwa riches, so mana riches anwa ọnọ ama dị backed up with it. Ego anwa niile onye anwa bụ na gọọmenti wọchị ya ụbọchị oge si na gọọmenti wee pụọ nye 2, 3, 4, 5 years a ga-achọ ego ahụ mana meme gịnị amafụ ya because ọ dọrọ backed up with honor. N'ebe a Jehoshaphat na-enwe riches mana Bible say no riches and honor in abundance. Can I also speak into your life? Ka m bụ amụma n'isi gị ọkwa ifo gị nwa ị ga-enwe riches and those riches ga-adị backed up with honor and ọ ga-abụ in abundance. Ị ga-enwebiga ya oke n'aha Jesus Christ. Yes, inwe ego nwere ihe na-akọ gị mana idire na ele alụ ụla nwere onye iji nke nwere onye iji aghọ n'alụ nke. That's what I am praying for you. And so because of this, verse 6 wee sị na his heart was lifted up in the ways of the Lord. So si ọ na-achọ bụ ụzọ Chineke ka ọ ga-esi mee ka atọ Chineke ụtọ wee bunie obi ya enu n'ụzọ nke Jehova. Ọzọ, he took away the high places and the groves out of Judah. Onanya n'obodo Judah ebe ọ na-achị ihe niile ọbụla o feel na ihe a bụ ife ga-akpasu Chineke iwe na Judah. Gịnị ka o mee? He took them away. Ọ na-ewetisi ha na-ewetisi ha. Ọ bụrụ na ndụ gị ga-atọ ụtọ n'iru Chineke, ị ga-ebend down n'anya na ndụ gị. Ihe ọbụla ifu na ndụ gị dịka gasị na-akpasu Chineke iwe ka arụ wepụ ya. Ifu ekworo na ndụ gị wepụ ya. Envy, covetousness, kelgasị ụmụ ha, jealousy, yotago esemokwu. If ọbụla notice not in your life, kabaru remove ya tụchapụchasịa ihe niile. Jee na Galatians chapter 5 from verse 19 gaba ihe niile anwa akpọ ọlụ niile nke anụ arụ nke ọbụla ifu nọ na manifest na ndụ gị ọ bụ oke n'ọlụ gị to prayerfully remove it from your life. Ife this man na-eme na Judah. Ihe ọbụla ọfụ dịka gasị na Chineke na ekwensu nwere interest na ya ebe niile dịka ebe ewusili ike wee nye Baal wee nye alụsị. The man consciously began to remove them maka ọ chọrọ ka o clean Judah ka ọ dị sure na Chineke na ya na Judah Chineke adị happy. Ife ọ na-eme n'obodo ha ka gị nwekwesị ime na ndụ gị. Chineke na ya na ndụ gị ka ọ fụ na onwero ife mkpasu iwe nye ya bụ Chineke dị in your life. Ịmalụ na ịbanye ego na ibido gị ibi ndụ gị dịka nwa Chineke. Christianity abụrụ just born again n'ọnụ and yet ị dị very wicked. Born again and yet ị na-ezu ori. Born again and yet ị na-akwa iko. Born again and yet ị na-alọ ihe mmadụ anyị na-enwe anyukwu n'ebe ife onye ọzọ nwee nọ. Born again and yet ife niile ndị adọrọ born again na-eme ị na-eme fancha from A to Z. Born again nke gị nwere isi. Ife bụ na mmadụ mere nchegharị bụ na ị ga na-eme self examination na-ene n'anya na ndụ gị. Onwe ihe ọbụla ị na-notice na Chineke na dị angry with that kind of lifestyle, you consciously begin to deal with it in your life. That is how you improve on your character, you improve on your Christianity, and then you grow in your spirituality. So Jehoshaphat took time to do those things. Then o nwezi ihe ọzọ another step this man ọba na-ekpekpere na Chineke ga-enyere anyị aka na chọọchị taa ka anyị nwee ike banwuo na level anwa. Ị na verse 7 Bible say na the third year nke ọchịchị ya then ozi to his princes wee kpọrọ anya fa the princes ebe a sị na Benhail, Obadiah, Zechariah, Nathanael na Micaiah wee nyefe iwu na ha ga-amalite ije witnessing na Judah. Wow. Onye abụ eze, onye abụrụ ụkọchukwu mana ọbịa kpọọ ndị ichie ya ndị ya na-ayaghachi ndị princes ya wee say, look, now you guys will go to teach in the cities of Judah. Unu ga-eje n'obodo Judah, unu jee na bịa palọ, unu na-akụzi okwu Chineke, unu jee n'ebe a na ndị na-ese Igbo, unu eje na-etichi okwu Chineke, unu ga-ebido evangelism ozie kwava na ife abịa ife a ga-ebe na n'ezie. Onanya fụ na ndị princes ndị ichie ya na ndị ọzọ ya ama nwe ike menwe ha ọ adị alafa ndị Levi ọfụ na omenzu ọ adị ndị nchụaja. So esa wee na-mobilize ma ndị prince ma ndị Levi ma ndị king ka ha niile jee kwusaa okwu Chineke n'obodo ebe ọ na-achị. Look at it. Ị na that verse 7 ịfụ na princes ka ọ kpọ na verse 7 agwa anyị afafa. Then na verse 8 ọ sị and with them he sent Levites. Akpọla anya for the Levites, Shemaiah, Netaniah, Zebediah, Asahel, Shemiramot, Jehonathan, Adonijah, and Tobijah, and Tobadonijah. I said, and they are Levites. Then they were seen Elisha and Jehoram, bondi priests, in charge. All of them, Kelomande verse 9, say, and they taught
in Judah, and they had with them the book of the law of the Lord with them. And then they went about throughout all the cities of Judah, and they taught the people. They were teaching the people. So can gini tielia no be Jehoshaphat na ga-eji oziọma baa n'ime obodo. Gini tielia no be Jehoshaphat na nyanwa bụ eze bịazi n'anya wee filuo na evangelism dịkwa nọmba ife a na-emekwa na Old Testament. Old Testament ndị eze ndị ibie bụ ndị na-afa abatafa na-ebute alụsị ebute. This man abụrụ sọsọ na obupụsịrị alụsị kama ọkpọ ndị princes, kpọọ ndị Levi, kpọọ ndị nchụaja, bunyefa the word of God, bunyefa okwu Chineke, wee nyefe iwu onye ọbụla baa n'ime obodo na cities of Judah ka eje kuzibe okwu Chineke. This man has taken the word of God from the temple to the society. All ife a ka anyị need n'ime n'obodo anyị. This is how to create a powerful community and a powerful society. Igwe na-achị obodo ghọtara ihe a. President General town union ọbụla ghọtara ihe a. Onye ọbụla bụ ụkọchukwu na chọọchị ghọtara ihe a, wee si na chọọchị bụrụ okwu Chineke wee banye n'ime obodo, wee were okwu Chineke banye n'ebe niile ndị mmadụ na-eme alụ nọ. Ndị a niile ifu na-ese igbo, ndị a niile ifu na-aṅụ mmanya, ndị a niile ifu na-eme n'okwu fekwere okwu, ewulu okwu Chineke wee zubefa in the society. Once you begin to do this, you draw down the power of God. Ịdọdata ike Chineke, ịdọdata amara Chineke, ịdọdata obiọma Chineke, ịdọdata iru ọma Chineke n'obodo anwa. So when Jehoshaphat began to do that in Judah, in verse 10 where say Chineke wee nọ n'eluigwe wee react ya. Bible say, and the fear of the Lord fell upon all the kingdoms of the lands that were around about Judah. So Chineke meneba Chineke wele egwu ya wele do obodo niile gba Judah round. The glory of God covered them, the fear of God covered them. All of them. Ikpọta Judah afọ ebefano onye ọbụla na-agbakọ bịara nwụrụzi onye egwu kwelu a confront Judah. Bible say so that they made no war against Jehoshaphat. So Jehoshaphat iwọchi ya n'oge nke Solomon. Kedu ka Solomon si wee mee ka obodo niile gbaliara ndụ ga na-anụso n'ọgụ? O nwere ebe anụnwa lota o jeje na-anụ nwaanyị from obodo ndị anwa niile. Nwaanyị anwa ọnụ wee create a problem. All tactics Solomon otu brain. And yet a na-asị na Solomon bụ the wisest king. Asị na ọma ihe rinne. Mana ị na-anya n'ihe o mee, ife o mee the very stupid compared to ife Jehoshaphat mee. Kedu ife Jehoshaphat mee ka o wee ga na-enwe n'obodo nọ around him n'usoro ọgụ? Gịnị ka o mee? Okwu Chineke ka o welu banye n'obodo. Zibo oziọma, ozugbo zibere oziọma, Chineke wele aka ya gbadata jee n'obodo niile gba Judah around, wele egwu tinyesie n'ime ha niile. Bible say, and they made no war against Jehoshaphat. Onwe obodo achọrọ ịnụ agha, wele okwu Chineke move. Onwe obodo chọọ ka Chineke like ya ha. Onwe any community, any society ọbụla chọọ to draw down the favor of God, welu the word of God ọpụa. Wele eje confront ba all these prostitutes bicha na hotel, all these homosexuals na-eme na ha form into societies dị iche iche. Go and confront them with the word of God. Wele okwu Chineke pụa. Iwe na okwu Chineke pụa, ifu ka Chineke na onwe gbadata wele iru ọma ya gọzibe obodo anwa. N'oge nke Jehoshaphat, Chineke gara extra mile in blessing them. In verse 11, the greatest enemies ndị Jew nwere n'oge nke ha bụ ndị Philistia. Ha bụ their worst, greatest arch enemies. Mana n'oge nke Jehoshaphat, verse 11 sịrị anyị na Chineke gachalụ njem mechaa ka obodo niile ga na n'uso n'ọgụ. Then Chineke banye na camp ndị Philistia. Bible say, and some of the Philistines brought Jehoshaphat presents and tribute silver. And even the Arabians, ndị Arab, nwere ebe ị ga-afụ na Bible ndị Arab na-enye mmadụ ihe. Ndị Arab bụ ndị akantaji, ndị Arab bụ ndị the very wicked. Well, today, ndị Arab efe adịrị ebe fa nọ. Mana n'oge nke Jehoshaphat, God so moved that both the Philistines and the Arabians were bringing presents to him. Ndị Philistines wetalia tribute silver and so on. Mana Arabians brought in flocks, 7,700 rams, 7,700 he goats. So, man the Arab, man the Philistia, all of them began to bless Jehoshaphat. Why? Because Jehoshaphat decidedly ịgagharị n'okpuru na n'iwu Chineke. Otu akosi wedi. Onye ọbụla in your own individual life, anytime you make up your mind to start
serving God. Now, nefe Chineke, na aruba ama ihe o nyere n'iwu, na-edebie, na-eje evangelism, na-ezi oziọma, na-eneta ndị ọya, na-eje hospital visitation, welu ndụ gị abụrụ ndụ na-touch lives ndị mmadụ, God will naturally come in your life. And when the hand of the Lord is upon you, aka Chineke dị na ndụ gị, ndị mmadụ like afa ji na-agba onwe ha ose, onwe ha ga-emenwu gị. Ụwa niile kpogodo gị asị, Chineke ga na-agọzi gị. Maka na aka Chineke dị na-arụ gị, Ekwensu has lost the battle against your life. So n'ihe dị elu gị nwa to attract God bụ rapụkwa ife ndị mmadụ na-eme n'ụwa, rapụ otu ndị mmadụ si wee ghọta ya, fesie Jehova, fesie Chineke, na-efe ya n'ime mmụọ na n'eziokwu, na-eme ihe ọbụla nwere ike ime to gladden the heart of God. Once you do that, even your so-called enemies, they will begin to bring presents to you. Bible says in Proverbs chapter 16 verse 7 that a man's ways, if a man's ways pleases the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Oh yeah, be fine Afunando Jehoshaphat. Ndi Philistia, Ndi Arab, they will bring. Actually, you know to because I get Messiah. Shiatakwa Nandi Philistia and the Arab. The same Philistines and the Arabian son. I get Messiah for quite famekwa. Now the same kingdom of Judah. Mbonyo Zoli Gotacheba. I got fukwa ifame. So manana ogenke Jehoshaphat. They were bringing presents. They were blessing with 7,700 rams, 7,700 he goats. So verse 12 for Westerner, because of all these things, verse 12 for Westerner, Jehoshaphat waxed great exceedingly. Onya bu testimony. Can we near candy menu bele get bele? Okay, forget one. In the land of the living, you must wax great exceedingly in the name of Jesus Christ. Akachineke bunilili genu. Iga abu onye ndi mmadụ ga-asị na wax great exceedingly. That will be your testimony in the name of Jesus Christ. Because once it debelo onweki na agazi n'okporo Jehova, aka dị ike Chineke ga-eme ka ibulu onye a ga-ebuni enu. So Bible saying that Joshua was great exceedingly, and then he built houses. Mana gịnị ka anyị nwa alụ na Judah? Gịnị ka ọ lụ? He built castles and cities of stores. Verse 13 where he had much business in the cities of Judah, and the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. So even na okilikili Jehoshaphat, ife niile na awa okolia, ega brolia problem. Chineke ji aka na bless ya. Ọ na-alụ castle, na-alụ cities of stores, na-eme investment, mana aka Chineke, ngozi Chineke dị na investment niile. Why? Because na Jehoshaphat kpebi na ọma dị ka ndị eze ndị ọzọ, na nyanwa ga-abụ eze welu obi niile na ike niile na ume niile welu fee Chineke. Okay? Mana o nwelu a mistake Jehoshaphat mee. Maka na mmadụ dịkata mma ụfọdụ oge nwa mmadụ nwee strength, ị na-appreciate strength onye a, chọbakwa weakness. Ọ ya bụ ọ bụrụ na ifu weakness, si na weakness nke a na gị nwa ama m atachikwa onwe gị na ya, eziokwu na onye a dị mma n'ebe a, mana na ị ga-adị mma n'ebe ọ dị mma, mana ebe ọ bụla o nwee weakness zeeli ya. Ka m gosi gị one major weakness dị na ndụ Jehoshaphat. Chapter 18 verse 1. Chapter 18 verse 1. Bible will say, now Jehoshaphat had riches and honor in abundance. O nwege ego, nwe honor, nwe biga ya oke. Mana Bible will say, and then he joined affinity with onye? With Ahab. Ahab. Ahab as at this time na achị na Northern Kingdom. Ahab nọ na ebe anwa Jeroboam ji ikpele alụsị wee tọntọ ya, nyanwa na achị n'Israel. And Ahab bụ a man bịalụ ọ bụ na Jeroboam kpele alụsị 30%. Ahab na ekpele alụsị 99%. Nya o me Jeroboam overtake times 10 na ikpele alụsị. In fact, Ahab bụ a man ligota na Samaria, then a gate Samaria there. Ahab abhors the God of Israel. Or then a gate Samaria. Na Ahab kpọrọ Chineke nke Israel asị. And then one will policy na Israel no ga stamp out the worship of God from the nation of Israel. Nya no ga wezuga ikpelu Chineke. Introduce so alụsị ka ọ bụrụ alụsị bụrụ the national God of the Israelites. Unfortunately, ebe Ahab si wee nụta nwaanyị bụ na mba ọzọ, o ji nụta one woman isi adịrọ mma a na-akpọ Jezebel alụsị ka papịa bụ eze na befa, alụsị ka papịa ji wee due ụlọ, bụrụ alụsị fa wee nata na be Ahab.
then the woman nyelu Ahab aka we na-ewepụ ikpelu Chineke weta ikpelu alụsị na anya bụ Israel. So my question wee bụrụ ke ebe ọ bụ na Jehoshaphat like chachasị alụ Chineke like na-enweta uru dị na Chineke kelezi ife kpatalụ Jehoshaphat ji wee jee were onwe ya ije nyakudo na arụ Ahab. Ifuge ebe mmadụ na-anọ eme mistake because ụfọdụ ime anyị n'ebe a ife ga-abụ ga-ehinda gị in life but the kind of association and relationship that you are having. Ụdị ndị gị ha na-emekọ ihe. Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Or say na evil communication corrupts good manners. Nya mmekọrịta ọjọọ niile ọbụla ọ na-emebi omume ọma. If onye pụchasị ezigbo mmadụ nwatakịrị nwa agbọghọbịa like Chineke na-eje kwaya na-eje AYF na-eso n'ihe na-eme na chọọchị so na guest guide ọ like Chineke mana best friend ya na-agba n'ilo best friend ya o nwere ebe a na-eme disco na party odi eje nya bụ best friend ya watch ya that girl na kwaya ọ ma nta aka obodo mebe ka onye nke ọzọ ni because na onye ọjọọ most often than not na-enwe the capacity influence onye dị mma. So amara m ife bụ problem Jehoshaphat ego inwego nsọpụrụ Chineke amara Chineke dị na ndụ gị favor of God na work in your life gịnịzi ka ị na-achọ n'ebe ha bụ nọ ịrachala Ahab then o je join na affinity with Ahab emesịa ka ga-emesịa na chiata na akụkọ dị na chapter 18 mana ka m gosi gị chapter 19 ka ịfụ na Chineke ziri onye amụma ya jee wụọ ya na chapter 19 verse 1 and 2. Jehoshaphat the king of Judah returned to his house in peace to Jerusalem. And then Jehu the son of Hanani the seer went out to meet him and then said to King Jehoshaphat, Nena, kefife Jehu Jehoshaphat. Onwe na Bible. In na projector. Achom kunu niile goalum ihe anụnwa Jehu gwa Jehoshaphat. Onye ọbụla go ya 1 2 go. Shouldst thou help the ungodly and love them that hate the Lord? Therefore is wrath upon you from before the Lord. If you kedu ka ị ga-esi eje ndị na-afụ n'anya bụrụ ndị kpọ Chineke asị kedu ka isi je bụrụ onwe gị nyagodo na-arụ onye alaikụrụ Chineke chacha Jehoshaphat onwe ihe na-eme gị n'isi ka o si wee bụrụ ndị kpọrọ Chineke asị ka gị nwa je nwee love for them kedu ka o si wee bụrụ onye achọrọ Chineke achọ ka gị nwa je eme best friend gị Jehoshaphat ịmarọ na mụ bụ Chineke na-asụ ya nsọ gee ntị onye ọbụla nọ ebe ọbụla ọ nọ na-anụ onu anyị n'ụtụtụ a be careful about the kind of relationship and association that you keep. Ọ bụrụ na ị na-ene mmadụ anya udo ya na onye a enwere anything to do with God chaala onye anwa ọ sị na bụrụ na ọ na-anya moto 10 mana o nwere heart for God then iwe na-asị na ọlọvụlụ gị ọ bịara ịbịa anụ gị iwe na-consider ka ịma mgbe ị ga-ejeje nụ ya isi adịrọ gị mma ịghọtara ihe ị na-eme ịchọrọ iji ndụ gị jiri eternal life gị were ya na-agba chacha chalịa chọba ndị nwere passion for God ndị likely Chineke let them be your friends chọba ndị na-eje fellowship chọba ndị nwere time for God. Ụwa anyị nọ n'ime kịta bụ ụwa many people na-akpọ Chineke asị many people many associations and they promote hatred for God hatred for church hatred for pastors. Esokwana na that bandwagon. Don't join them to hate those that are serving God. Chọba ndị likely Chineke chọba ụzọ ị ga-esi wee luo Chineke nso eso na ndị ga-akpọpụ gị n'ebe Chineke nọ ọ ihe ya bụ the great mistake that Jehoshaphat made. Can go see another thing Jehoshaphat made in line with that mistake. Now in chapter 20 look at verse 35. Because even in a business, in a business, you are not even permitted to do business partner partnership. You are not allowed to do that. Can go see chapter 20 verse 35. Jehoshaphat wee sị wee ihe anụnwa bụ business na-ego ka a na-achụ na-ego ka a na-akpa. So in those days ihe Jehoshaphat na-eme bụ na ha na-eje lụọ ụgbọ ha lụọ ship alụ ụgbọ etinye na line ụgbọ anwa na-ebu ngwaahịa na transport ndị mmadụ from ofu obodo to obodo ọzọ maka in those days bụ na mmiri ka esi eme transportation. Ịma ị na-agụ Jona ifu ebe Jona Chineke si Jona ya jee Nineve Jona decide ya ka ọ gbaa ọsọ wee jewe banye ụgbọ na-aga onwe lụtazila ebe ụgbọ anwa na-aga ebe a Tashish, thank you. Ime onye nwe ụgbọ anwa na-aga Tashish ime onye lụrụ ụgbọ anwa ọ Jehoshaphat fa nwe the business fat lụchala ụgbọ tisie ọ na-agba Tashish na-agba obodo dị iche iche business ya mana ka ngosi ife anya na Chineke jere ebe a chapter 20 verse 35. After this the Jehoshaphat king of Judah
join himself. Watch what the language also no. Join himself with Ahaziah, king of Israel, who did very wickedly. Only na chimba waketa ba Ahaziah. So that king on Israel, very wicked king. Then Jehoshaphat joined with him. And then verse 36 we see he joined himself with him to make ships. If we make we make combined business. We ubo na ebe to go to ebe to Tarshish. If we and they made the ships in Eziongeba. Even our lobo in Eziongeba have assembled sell one. Then 15 in a line on our ball of transport. If you know if a book make ego. Verse 37 where say then Eliezer the son of Dodava the marriage of Marasha prophesied. Whether we buolu Jehoshaphat prophesied against Jehoshaphat we say because you have joined yourself with Ahaziah. Makifini je wolo onwegi we join Ahaziah be a wicked king. Therefore the Lord had broken thy works. If me nubuna ilucha sia ubo ge poa ubo ga ko engine. The Lord had broken your works, and then the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish. Check and call again. Okay, my Bible there summarize there to him. I got to touch the story of Uma. Mana if that man of God where see Jehoshaphat. Ima on a bono lo sia oboti na line. Ogalo po or co engine. Unu business on araga ge mara be problem gisi. Na kam bulga kam gwa ge be problem gisi. Problem gi bu ni je welo onwe gi nyakudo na aro Ahaziah. Onye gini a na-eme business no under course. So ije bulo onwe gi dash ya a man no under a course. So course ya we dey transfer to you. Ordinarily Jehoshaphat aka gozi a business again. Mana because need the careless. Because ni rubara ama ime ihe Chineke chọrọ ka ime je bulo onwe gi nyakudo na arụ onye kpọ Chineke asị. Therefore Chineke dey against business ga. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ Chineke a na-agasị ya. Ị na-agba mbọ God will be fighting you because of wrong association. Let me advise you. If some of these stories na about fire na Bible bagenkete. Oburu onye obura ga-afu ya. Ife Chukwu ji edebe ebu ka o debelie ọ dị adị. Ka gị nwa na onwe gị bụ nwa Chineke wee malụ da you are not even permitted to even engage in any kind of business with somebody bụ a hater of God. If onye kpọlụ Chukwu asị chalịa or in the Bible, also do not be unequally yoked with an unbeliever. Don't be God knows na onye kpọlị asị nwere ebe o cheliru mana onye likely nwere ebe o cheliru. Chineke chọọ ka ndị bụ ụmụ ya na-emekọ ife with ndị bụ ụmụ ya. Ọ chọọ ka ị na-anụ di na-anụ nwunye. No from the kingdom of Israel. Don't join affinity with people who are haters of God. That is the message. Even your business will be affected when you do that. Okay? Mananka abri the worst mistake Jehoshaphat made that stupid relationship on Abba into. The worst mistake come bona dena chapter 21. Nkanwa bona obial we decide ya. Diokpala ya ana akpọ Jehoram. Diokpala ya the 15 years as at this time. We said that could genotally and wine. What actually the 15 years American na akebe. O we jebebe Ahab. Ahab na Jezebel. Ama combination of Ahab plus Jezebel the very wicked. Tokotono we muwa mwizi famo bulu wine. Adafa wine. Ima no onye ma ifefu nwa Ahab na Jezebel omo. If we are no wine. You see, I'm naked after or say, or say, no, Ahab na Jezebel. Get the kick with him. Ibakata, you have full feature. Never got Jehoshaphat in the lobby. We land there, Ahab na Jezebel. Just 2 hours for one and about a liar. Make ye notalian we and work on about Jora. Ebon, I talk, Kayana Ahab the Nama. Ebon, I talk, Kayana Fabulogo. So that's the worst mistake you feel with Jehoshaphat, man. And the oh yeah, baby, and when lazy the foundation for what I call the great conspiracy against God and God's prophetic destiny for the person of David. Now Gambonians opota eba ka no when we the problem. So by God's grace, by tomorrow I will wake imetukuya call for ma. Bolozi I wear ban you abona anya conquer by Sunday, Monday, next week need I can struggle kai for nine pull through this particular thing and I can share now. But I just pray that you continue to follow us. Okay? Now that chapter 21, eventually Jehoshaphat are not a good man.
the girl. Notalia Nwiana about Diopaliana about Jehoram. Now, chapter 21, verse 1, we're saying, now Jehoshaphat slept with his fathers. On we go now. On was there, then Diopalian wabu Jehoram, and Jehoram his son reigned in his stead. Diopalian will be the chief. Jehoshaphat melo fife na advice nwoke ọbụla ka o mee o delu will nya bụ the first person I for delu will na Bible detuo will ya ọfụma na verse 2 yeah Bible say na he had brethren, that is nwa nwoke bụ Jehoram had brethren, the sons of Jehoshaphat akpọrọ anya afa ụmụ ya ndị ọzọ Azariah, Jehiel, Zechariah, Azariah, Michael na Shephatiah. All these were the sons of Jehoshaphat, king of Israel. Now because normally so many sons now verse 3, Bible says that their father gave them great gifts of silver and of gold and of precious things. So you want your my gifts of gold, my gifts of silver, treasure, and everything, and even first cities of first. Then Bible says that verse 3, man the kingdom go well Jehoram. Why? Because na Jehoram bo Diokbalaya bo the firstborn. So mboke silumu ya ndozi akonobia ma aniama uniama fenine o wala aneze nye Diokbalaya. So Diokbalaya nginwa ga e wala aneze mchibazia bilikwo na palace mana unfortunately Diokbalaya ojigo notalia Atalaya nwa Jezebel. So mgbe Atalaya bata Atalaya we n'anya we say daddy ga nwokwa okwa gị bụ eze ezi na dị ndụ mgbe ebibi na ka esi eme na obi eze bụ na eze na-enwe ihe niile. So na ife niile anụnwa daddy gị dalụ kecha ụmụnne gị niile ị ga-anakọtakwa fafa niile. Ụdị ihe ọ na-eme na Igbo taa ka ọ dị eme. Ị ga-anakọtakwa ife niile anwa ka sọsọ gị nwelu ha niile gbam. Echima na-eji egwu ọdị ekwe dị ma na alalụla abalị ọsị ya Jehoram ọkwesị na like m ife ahụ ngwa gị n'ihe ọ na-acha dị ma n'ọkụ ịma ịnụta ajọ nwaanyị ife onye nụtala ajọ nwaanyị ajọ nwaanyị chaa gị ọkụ ime efi ṅụli n'ụwa na ịma mmerata ime ya gbam ka ị wee zuo ike ka ị wee lalụ ụla n'abalị maka omegwe gị lalụ ụla ọ ya chagide gị ọkụ until it create a problem. So n'ebe a this woman wee chado this man ọkụ. Jehoram abụ onye ya na ụmụnne ejimanya na afụ ebe ya na ụmụnne na-agba bọọlụ na-apịa tebụl tenis na-agba ogogo mmiri ya na ụmụnne nwere problem mana mbata nwaanyị abata Atalaya bata na befa na-egosi gị problem o kreti. Nwaanyị ọbụla nọ na di achọrọ m ka uche gị dị ya jụọ onwe gị ma mbata ịbata na be di gị anwa ọ ya mere be di gị ji wee bido gbagba ọkụ. Ị batara ana ebe niile nwụrụ ọkụ ka ị batara ana ebe niile dajụa. Ọnya ga-agwa gị ma ị bụ ezigbo nwaanyị ma ị bụ ajọ nwaanyị. Ngwa kwuonu amen. Kukwana amen also. You know, because all we have a test. Oh, when you go about bata omegini osu. One na nwere problem. Just na nke Diokpala no na wine. Nke otolo no na wine. Ofio. Ụmụ nwanyị batara na una esu. Ọzọ si fu nwanne na nwanne ofu na. Ebe fa no kita bụ na court. Gịnị ka ha na-azọ? Ani nna ha ifelo na-emekwado ha ka nna ajụ. Ani nna ha ma property nna ha ma no nwunye ha nụta bife na create ha problem. Bife anụ nwaanyị a fa na be nwere problem. Onye aghọle ka ama nwoke kwelu ka nwunye duba ya into inwe problem with ụmụnne nwoke ahụ abụrụ a man. Ife fitile bụ feeding bottle. Eweta feeding bottle agbanye akamu ọsị abụ na afọ ọnụ ya ka nke Ojukwu ụtụtụ ọpụ ka ọ baa na moto enye feeding bottle ọ na maka taata ka ọ bụ ọ mara ihe ọ bụrụ nwoke dị ha nwa. A man bụ a man ama ekwe ka nwaanyị ọnụta sunye be nne ọkụ. O kwesịghị ime as a man you stand your ground and insist gwa nwunye gị no way na nke a meme na be anyị nọ na peace anyị fụrụ nwaanyị n'anya and then you stand your ground and maintain that peace anwa ịma na ibe ma mana ọ bụrụ na ọ dịrị otu a feeding bottle ma na-achọrọ gị feeding bottle ị na-aṅụ akamụ ịghọtago ọta ata ka onye abụ. So n'ebe a Jehoram bụ feeding bottle man. O nwere ndị a na-akpọ feeding bottle man ọ ife ọ bụ ya akamụ man. Mesị akamụ maọbụ apịpụta ala nwunye etilie na bottle ọ na-aṅụ ife feed Jehoram. Now look at what happened. So mgbe verse 4 wee sị now when Jehoram was risen up to the kingdom of his father ọ nwunye na-aja ya ọ sị he strengthened himself. The first thing o mere bụ ọtụgharịa face ụmụnne. He slew all his brethren with the sword. Kpọta ụmụnne niile welu mma agha bee ha niile isi from A to Z. Anya ọ dị onye a mma
Gịnị ka ọ na-target? Ọkwa ife anwa papa fa nye ha ka o wee nakọrọ ha ihe ha niile. He slew all his brethren with the sword, and divers also of the princes of Judah. Bible were seen at verse 6, 9 and verse 6. And he walked in the ways of the kings of Israel. If we are able to know why. Now Israel, or Jebenuson can Israel nine like as did the house of Ahab. Bible where one is because he had the daughter of Ahab to wife, and then he wrought that which was evil in the eyes of the Lord. Can you back today so that tomorrow we can continue? Now look at it. Because of one yonota, we have some muchasia, all of them. Now, so siazi ge bukol here in a papia and bukol everything we park here. Okay? I'm going to reason because of one yono. Now, I get Neziana we are going to look at this man. Kaifo machine kono deni gwe na akole aka na say hey Jehoram praise odogu iwe bucha umunege odogu kai ga afu ko si we hu I ga afu fe dakwasele ya I ga everything that came upon this man and we will we do one another man no tutu a I ga ekpele mba I ga ekpe bu na ebe ni na Jehoshaphat metalia otu a the favor of God is already upon him. I ga ekpele for favor. Say God, release your favor upon my life. Ọ bụrụ na that favor upon Jehoshaphat men and the mmadụ fụlụ ya n'anya na-enye efe igbo nwee ndị testimony ha bụ na ha dị anatanwu mmadụ efe ọfema ọ sị na ọ dị anatanwu ihe mmadụ efe ọ dị emenwuru m ya ndị mmadụ alaikọrọ m ebe ọ bụ na nje ọ dịka sị na ịkpọ asị na-eso gị agagharị that thing a ga-agbaghalị gị sent ọfụ n'ụtụtụ a gbaa gị sent gaba ebe ọ bụ na ị ga-ịdị accepted ndị mmadụ anabata gị ịyọ ihe ndị mmadụ emelụ gị ya mụọ my own testimony bụ na adima ayo ifega na yotania adima need ifega na nwetani ha nwa. That is my own testimony, and not that testimony can talk about your own testimony. Kusie amen ike. So now I get better favor, oh God, the same way you favor this young man. Oh Lord, release your favor upon my life. May I be accepted. May people also find cause to bless my life. Amaram ni puri mihe nile baba. Amaram na dige bochi zube. Nke sitere nage chimo. Amaram na baba. Amaram ne bochoko. Onye neme machimo amaramo ne pore ezemo amaramo na ribuchi zube nkesi nagi baba the same way Jehoshaphat si wee fee Chineke wepụ ihe niile bụ ihe ofilu nwere ike ịkpasu Chineke iwe n'obodo Juda. The same way ka m chọrọ ka ikpe ekpere kịta si God, ihe ọbụla dị n'ime m nwere ike ịkpasu gị iwe, onye nwe anyị wepụ ya ịkpọ asị, ikwa ekworo, iso okwu, onye nwe anyị wepụ ya, ịkwa iko, izu ori, ihe ọbụla. Open your mouth and pray. Imara ka o si dịrị gị laziness, oh Lord, remove it. Whatever it is that is in me that does not glorify your name, anything that does not bring glory to your name, Father, remove it. Help me, Lord, to deal with every carnality. Ihe ọbụla bụ ihe anụ arụ dị n'ime m, onye nwe anyị wezuga ya na mgbe ụtụtụ a. Jesus, nyere m aka, mmụọ nsọ, help me, Lord, to deal with every wicked idol that is in my life, every habit, every attitude that does not glorify your name. Let it be dealt with. Let it be removed now. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. I better now for Jesus Christ. Oya welezi aka nega atikwasi n'isi gị soro nkwe ihe ọbụla nkwo kịta onye nwe m na Chineke m. Uncommon favor, release it upon my life. Ebe ọbụla na-aba, I will be accepted. Ndị mmadụ ga-afụ iru ọma n'ebe m nọ. M ga-afụkwa iru ọma n'ebe ndị mmadụ nọ.
kwee ka nke a bụrụ oke m n'afa Jizọs Kraịst. Ọ ya meghe ọnụ gị kpee ekpere kwụnye ya n'isi gị. Chineke anyị na-ayọ uncommon favor anywhere we go, anywhere we enter. Let people, oh Lord, favor our lives. Ka iru ọma gị si otu anụnwa na-agbasosi anyị ike. Onye nwe anyị ka ihe ọbụla anyị chọọ ka anyị nweta ya. Ihe ndị mmadụ kwesịrị imere anyị ka ha mere anyị ya. Anyị yọọ ihe ka anyị yọta. Onye nwe anyị na-ayọ. Ọ bụ gị bụ Jehova bụ onye pụrụ ime ya. Ọ bụ gị bụ Jehova bụ onye pụrụ ime ka ọ bụrụ eziokwu na ndụ anyị. Anyị na-ekwenyere gị nna anyị nke eluigwe na ị ga-eji your favor wee wụọ anyị arụ, nyere anyị aka onye ezi omume. That this favor we're going to be our portion, we're going to speak over and into our lives all the days of our lives, that we shall be highly favored, uncommon favor, baptizing with that oil, oh God, oil of uncommon favor. Let it rest upon our lives. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Enwe one mistake, wepụ aka n'isi gị, onwe one mistake Jehoshaphat mee anyị ama mmenata ịbanye into unhealthy relationship. As no relationship ọ bụla ị nọ na kịta that is unhealthy, ị ga-asị Chineke nyere m aka to sever myself from every unhealthy relationship. Ekwekwana ka m banye into any association ga-adọtara m iwe gị. Ị ghọtara ekpere a? Ọ ya meghe ọnụ gị kpee ya, meghe ọnụ gị, begin to pray now. Father, remove me from every unhealthy relationship. Deliver me from every unhealthy relationship. Relationship ọbụla ga-adọta iwe na ọnụma gị bụ Chineke n'ebe nọ. Nyere m aka ka m separate onwe m from it. Ekwena ka m banye into association ọbụla ga-emelụ m arụ. Ihe ọbụla bụ ihe ịma na onwe potential to create a problem for me or for anybody that is here. Lord, deliver us. Deliver us. Ekwena ka anyị banye na ya. Ekwena ka anyị tinye aka na ya. Ekwena ka ọkpọ anyị iru. Asị na enwere ebe ọbụla esi nwee any kind of satanic gang up against us, ka e wee release somebody that will come into our lives that will scatter our lives. Father, we locate that particular gang up. We set it on fire. Ka ọkụ gbalie ya, ka agha saa ya, ka ọ ga na-abụ n'eziokwu, ka ọ ga na-manifest na ndụ anyị n'afa Jesus Christ. Daalụ maka na ịbụ Chukwu na-aza ekpere. Ekwena ka anyị mee mistake Jehoshaphat mee. N'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Chineke anyị na-ekene gị maka taa. Tata bụ Thursday, bụrụ the 4th day of June 2020. Anyị na-ayọ onye nwe every blessing that you have packaged inside this day, may you release it into our lives in the name of Jesus Christ. Onye nwe anyị, dịka anyị ga-esi ebe a pụọ, our prayer is that your presence will also go with us. Ebe ọbụla anyị ga-eje taa ka ụzọ meghere anyị. Ihe ọbụla bụ ihe gụrụ mkpụrụ obi anyị go dị in line with your will for our lives. May you, oh God, grant us those desires in the name of Jesus Christ. Anyị ji ohere a wee na-aba mba megide atụmatụ ekwensu nwere iji weta nrịanrịa, mee ka majority of the people na bụrụ ndị nọ na nyanya, either sickness of malaria, typhoid or ihe yiri ya. I know Abba in the realm of the spirit, and we do battle against every attack, every satanic projection of sicknesses and diseases against the populace. I now bind that particular spirit. Now cast it out in the name of Jesus Christ. Then why I now post good health? Never I know good health. Never our society know good health. Never our communities know good health. Over Nigeria, over Igbo land, we declare good health in the name of Jesus Christ. Pandemic, coronavirus pandemic. Father, we pray in the name of Jesus that you will roll it out in the name of Jesus Christ. Restore our society back to us. Kwee ka anyị malitekwa ịgagharị na-eje ebe ọbụla anyị chọrọ ịga, na-eme ihe ọbụla anyị chọrọ ime. Anyị ji ohere anyị bute niile na-aya arụ n'ụlọ ọgwụ dị iche iche n'iru gị. Anyị ayọ for your healing. Distance is not a barrier. Ndị nọ na be ha were aya, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ were aya. Lord, we pray for your healing. Let your healing virtue flow into every hospital and into every home. Ebe enwere anybody that is sick, let your healing come upon your people in the name of Jesus Christ. Na chapel of grace anyị ayọ onye ọbụla bụ sickness bata ebe a, let that person drop that sickness here and go healthy in the name of Jesus. Onwe ụmụnne anyị nọ na be ha dị iche iche wee na-aya arụ, anyị na-use them as points of contact, reaching out to them. We ask, Lord, that your hand of healing will touch everyone that is sick. Let that yoke of sickness be broken, shattered now in the name of Jesus Christ. Ekpuchie mụrụ niile n'ime ọbara Jesus Christ. I make a decree over your life.